Discussed about how to organize health education activities in individuals and family level. Only remaining part is how to organize health education activities in community setting. Clear? Now the problem is that many times it happens that the healthcare provider in West Bengal, now we call them as health worker or ANM in West Bengal. There are two ANMs in sub-centers. Actually, you will be posted minimum in the level of PSC, not below that. Below the PSC, there is a sub-center. In sub-centers, only two ANM, or in India basis, whole India pattern, two health workers are posted. Usually, it is their duty to convey the message to you about the health problems prevailing in the community. But many times it happens that without going to the field or without assessing the real problems, health problems of the community, they convey the message to you. For the reason, you should know how to assess the health needs or health problems that are prevailing in the community. কিভাবে তোমরা assess করবে? Fine. So there are different ways and means to assess the health needs or health problems, or we can say health status of the community. Okay. So one such method is CNA. The full name is Community Needs Assessments. What is that? Community Needs Assessment is the process of identifying and understanding the health problems of the community and their possible causes. Okay. So what you have to do? You have to identify what are the health problems that are prevailing in the community and what are the probable causes of it. Then what will happen? Then the problems are then analyzed so that priorities can be set for any necessary intervention. It may so happen that problems may not be only one, maybe 2, 3, 4, 5. Then you have to prioritize what problem you should tackle first, or what is the main pressing problems that you have to prioritize according to the importance of the sequence 1, 2, 3, 4. So first you will undertake activities to solve the or to minimize the problem of one. The information you collect during a needs assessment will serve as a baseline for monitoring and evaluation at later stage. That means how many people are suffering from which disease, that works as a baseline. On the basis of that, you can undertake activities. You have to change that. Okay. Before you begin a need assessment, it is important to become familiar with the community you are working in. You have to familiar with the community. You have to go to the community, you mix with them, talk with them, then prepare what I should do or establish a rapport with them. This involves identifying and talking with the key community members such as opinion leaders as well as religious leaders. That means if you want to collect information from any community, you have to identify the leaders. You have to take the help of the leaders. There are different types of leaders. One is formal leaders, another is informal leaders. Formal leaders means visible leaders. তারমানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, চিনতে পাচ্ছ without any assessment. Who are those in the villages? Formal leader কারা? Yes, panchayat members, panchayat pradhan. Okay, they are the formal leaders. So you have to take the help of the leaders. Otherwise, you cannot go to the community, you cannot collect any information from the committee members. At the same time, there are some informal leaders. Informal leaders means they are not visible, but they know many more things about the community. It depends, it changes according to the situation. Say for example, in case of health problem, you are the leaders. You know many more things about the health problems in that particular community. You as a committee member. And suppose you as the other activities apart from the health, what are the social activities that are undertaken, or what are the social activities that are, or what are the social problems that are prevailing in the community. So
you can act as a leader. So the informed leaders vary according to the situation, according to the problem, according to the activities. So you have to identify the informal leaders. How to identify? How to identify? Ideally, you would involve the key members throughout the planning process and in implementation evaluations of your health erosion activities. In order to develop a workable and appropriate plan, several types of needs should be identified, including health needs and resource needs. So there are two types of needs. You are assessing the health needs. Now, in order to minimize the health needs or in order to solve the health needs, you have to find out the resources. Then you have to match the resources with the needs. Then your problem will be solved. Is it clear? You have to identify the needs. Say for example, family planning. People are not adopting family planning or environmental sanitation, especially what I should say, this ODF means open defecation free, ODF. Okay? That means they are not using sanitary latrine. That may be the problem. Clear? So you have to identify them and then you have to find out the resources. What are the resources that are available in the community, because you have to take the help of the resources while organizing any intervention programs. Intervention programs I come later on. Health need assessment. In health need assessment, you identify health problems prevalent in the community. Okay. In other words, you look into any local health conditions which are associated with morbidity, mortality and disability. The local problems may include problem যেগুলো আছে সেগুলো দেখো maybe malaria, maybe dengue, maybe tuberculosis, HIV/AIDS, diarrhea or other conditions arising from the local context such as goiter caused by lack of iodine in the diet. এতগুলো problem থাকতেই পারে. Having identified the problem, you need to find out the probable causes of the problem. Now, what are the probable causes that you have to understand? For example, any people lacking in knowledge about malaria or HIV or diarrhea, that you have to ask before undertaking any intervention programs. Are people lacking in knowledge about malaria or HIV or diarrhea? Are they aware that some of the behaviors may be part of their problem? Say for example, malaria behavior, they do not know how it is caused, they do not know how does it spread. For that reason, they may not use mosquito net. That may be their problem. In case of diarrhea, they may not know that it's a waterborne disease. So water is the main problem, contaminated water, they may not know. So you have to find out whether they are having the knowledge about the spread of diarrhea or not. Do they use mosquito nets? Again, I have told. Do they have knowledge about the importance of hand washings? Do they wash their hands in different situations with soap and water? Then resource assessment. Needs are there. Already needs are identified. Say for example, you cannot tackle 4 or 5 needs at a time. You have to prioritize the needs according to the importance of the problem. Say for example, malaria. That is the need. Okay. You have to identify the malaria is the need. Now you have to again collect data about their knowledge about malaria, about their practice for prevention of this malaria. You have to collect information. Okay. Information already collected. Okay. Then we have to find out the resources. A resource in the assessment identifies resources. Just a minute, please. Okay. You should consider whether there is a lack of resources or materials that is preventing the community from practicing health behaviors. For example, a mother may have good knowledge about malaria and its prevention method and want to use insecticide treated bed nets. However, if the insecticide treated bed nets are not available, it may not be possible for her to avoid malaria. So, a bed net is a resource which is required to bring about behavior change. Our objective is to change the behavior, to minimize the problem or solve the problem. Similarly, a woman may intend to use contraceptions. They have the knowledge about the contraceptions. They are desirous to use contraception, but if the contraception is not available in a locality, she remains at risk of unplanned pregnancy. In order to facilitate behavior change, you should identify ways of addressing the lack of contraceptive
methods, assessment techniques. How to assess? There are two types of data. One is primary data, another is secondary data. Okay. Primary sources are data which are collected during the needs assessment using techniques such as observations, in-depth interview, and focus group discussion. These are more important. Okay. CNA, community need assessments. Okay. What do? We take the help of three methods, three techniques. That is called, we call it triangulation. This is called triangulation. তিনটে দিক থেকে তিনটে টেকনিক তোমাকে ব্যবহার করতে হবে to collect information. Then the information will be valid and correct. Number one, records. Records from health center, means sub center record লেখা থাকবে. What happened, you see, when people are coming to the sub center for treatment. Okay. The ANM, concerned AM, write the name, okay, age, sex, address, and what are the problems they are facing. So from the record, you can have the data. And second one, information. Information from frontline workers. Kara kara ache, who are the frontline workers in the village level? নাম শুনেছো? আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, from them you may collect information. So one source is record, another source is frontline workers like ASHA, Anganwadi worker, ANM, and third one is from the community. Okay. If the time is short, say for example, government has instructed you that within 7 days, you have to chalk out a suitable health education or health promotion activities in a particular area, one panchayat. So within 7 days. So is it possible within 7 days you can conduct survey the whole community? Say for example, maybe population is one panchayat, maybe population 20,000 or 30,000 populations. That means at least 30,000 by 5 or 6,000 families. It is not possible. Okay, within 5 or 6 days to complete data collections. In that case, there are two types of data you have to collect. One is okay, quantitative. It is not possible if you have to organize a suitable health education or health promotion activities in the villages. So forget about that. You can take the help of records. Within a moment, you can know. Okay, at least maximum it will take 1 hour, 2 hours. Okay, then you can talk to the people. 3 or 4 people will be there in a village. You can talk to the people one by one and collect information from them about the problem, health problem that are prevailing in the community. Clear? Okay. So there are two sources, and third one is qualitative data. How we can collect quality data? There are three techniques of collecting quality data. Quick, you can get it. Observation. You can observe the community. Say for example,
if the problem, we assume sanitary problem. Okay. So while going to the community, entering to the community, there are different roads, lanes and by-lanes. While walking through the by-lanes, you can observe so many things. Say for example, you can see the stool, human stool. That means open defecation is there. Okay. You can see the ponds, fill the ponds. At the same time, you can see people are washing utensils in the pond. So question comes about the sanitation. Through observation, you can collect some information. And next one is IDI. IDI means in-depth interview. You can choose one or two leaders, means key informants, those who are having minimum knowledge about health. You can interview them. From them, you can collect information. So what are the problems, prevailing problems? What are the pressing health problems in your community? Okay, what are the probable causes? So you can know. Second one, IDI. And third is FGD. FGD means focus group discussion. Focus group discussions. Okay. Secondary data source means this one. Records, which is secondary source data that are collected and documented for other purposes, including health centers and health postcards, activity report, research reports, etc. Observation I told you. Okay. In-depth interview already I told you. Okay. No need to discuss in details. FGD, little bit you should know about FGD, little bit. FGD, focus group discussion, discussions concerning or focusing on particular topics. Your topic is facing health problem in the community. Okay. How many participants will be there? Minimum 6, maximum 12. Okay. Who will be your participants? The representatives of the community. The representative of the community will be your participants. Okay. Then you can conduct focus group discussions with a focus group guide. You can prepare a guide, okay, consisting of maximum 12 questions or minimum 8 questions, 8, 10, ideally 10 questions maximum, covering the whole topics, okay. What is your health problem? What is your opinion about your health problem? What problems are prevailing in your community? How many persons are suffering from? Why they are suffering? To you, what you can do to solve the problem? Which problems we can undertake fast? Like this, you can throw the questions. They will ask the question, they will answer the questions. Clear? Okay. Then select and organize appropriate method. Okay. Clear? So what are the methods? Again, I will narrate you because that will be asked during your examination like that. Okay. Now it is clear what to do to collect information. Okay. From 3 sources. One is from records, another one from the frontline workers, and third one from the community. Okay. Then you select methods. Okay. Usually there are 3 approaches. Again, I am repeating: individual level, family level, and community level. In the individual level, individual approach. What is the method? This is the approach. Method is counseling. Okay. When we will take counseling as a method of intervention, when we think the topic is too much sensitive, complicated. Say for example, the person is suffering from anxiety. Person is not adopting any family method. Person is suffering from HIV/AIDS. Person is suffering from tuberculosis. Okay. In that case, or psychosocial problems, or family maladjustments.
Okay, in that case, you can take the help of counseling, individual methods. Family or group approach. These two are not applicable in the community setting, workshop and conference. This is applicable in academic institutions, where our objective is to pooling the resources. Okay. And then community setting, lecture or speech rather we can say, or mass meeting rather. Mass meeting and that's all. Okay. Now question comes about selection of the method. Okay. Mass meeting or speech, when you got that community do not have any knowledge about a particular topics, in that case you will select mass meeting or speech, this one. Okay. Already I told you when you will take the help of counseling, কখন নেবে, when the issue is complex, sensitive. Okay. You cannot discuss this issue in front of the others, only in one-to-one situation. Say for example, there is a maladjustment between husband and wife. Okay. A person is suffering from HIV/AIDS. Person is not adopting family planning methods. In that case, you can take the help of counseling. A person suffering from anxiety, person suffering from depression. In that case, you take the help of counseling. Then another method that is very important in the community setting, that is colloquy. Colloquy means it's a method of interventions where moderator will be here moderator, left side and right sides. There are two sides. In left sides, resource persons will be there, and right sides, audience representatives will be there. Say for example, there is a problem of sanitation in the villages. Fine. You would like to improve the sanitary conditions of that particular community. So what to do? You have to discuss among the committee members. Okay. There will be committee members. In the dais, one moderator will be there, and here 3 or 4 resource persons will be there, and here 3 or 4 audience representatives will be there. Who will be the audience representatives? Maybe formal, informal leaders from the community. Okay. So you have to involve them. So moderator will start the colloquy session. The resource persons will, the audience representative will ask the question, how the sanitary conditions can be improved. They will answer the question. In this way it will be going on. The right sides are audience representatives. They will ask questions to the audience representatives, to the resource person, and resource person will answer this question. In this way discussions will be going on until the topic is covered. When the questions will be finished from that side, they may
take the help of the committee member. They can send the questions by writing the small sheet of paper, supply the questions, so many questions regarding the issue, scientific, how to improve scientific conditions. They will ask questions, they will answer the question. If any controversy arises, in the middle there is a moderator. Moderator will intervene and solve the problem. This is the most important methods in the community as an intervention method. What is the name of that? বলো, ওই আন্ডারলাইন করে রেখেছি, কলকি, COLLOQUY, কলকি. Okay, that is most important methods in the community for changing the behavior of the community. Okay, then already I have discussed panel discussions, group discussions, role play, everything I have discussed. Okay, now the questions again I would like to recapitulate. Say for example, as a medical officers of PSC, you are requested to chalk out a suitable health promotion and education activities in a particular community. Say for example, community number X or Y. What to do? Chalk out a suitable or organize, rather organize a suitable health promotion education programs and send me. Who is telling? COMH or DHS. Okay, send me a report within 10 days. What to do? With only 10 days remains to send the report. So within 6-7 days you have to organize an intervention program or awareness program, whatever may be. Okay, you have to organize. How to do that? You do not know anything about that. Okay, only X or Y community, that you know only. You have to send the worker, okay, to collect information. How to collect information? Through what is the terminology? Yes, triangulations. From 3 sources you can collect information. One is record from the particular sub-center, because that particular community X or Y belong to a particular sub-centers. Okay, from the records of the sub-centers, and then frontline workers who are there, ASA will be there, Anganwadi worker will be there, trained guy may be there, may not be there, ANM will be there. Okay, take their opinion or seek their opinion. That is not enough. Then you go to the community, tell your worker, go to the community and conduct IDI or focus group discussion or observation first. Main is focus group discussion. At least 2 or 3 focus group discussions. That will take maximum 30 minutes or 40 minutes, one focus group discussion. But yes, definitely you have to organize the focus group discussions. Who will be your representatives? From the community, mainly the key informants will be your representatives. They will participate in the focus group discussions. How to conduct a focus group discussions? In a closed room, okay, according to the convenience of the committee members, you can select 10, 12 or 9, whatever may be members. But yes, the participants should be homogeneous. Number is 8 to 10. They will be homogeneous in terms of knowledge, almost in terms of status, in terms of sex, in terms of age, homogeneous. Otherwise, people will not open their mouth. Conduct the FGD. Okay, from FGD you can seek the opinion. Okay, clear? From 3 sources you can collect information. Then you start to organize. How to organize then? Say for example, select method is topics is selected. Fine. Sanitation is the problem. Fine. Selection of topics is over. Then what to do? You have to organize health education or health promotion activities. What to do? Now start. What you will start? You tell your workers, go to the community and ask the leaders. Before that you identify the leaders. Ask the leaders when we would like to
organize one health education or health promotion activities in your village. What will be the time? What will be the date? Where we can organize? With the help of these formal as well as informal leaders, you select the date, select the time, select the venue, okay, campaigning through the mic, okay, otherwise people will not come, or you can organize mass meeting. One mass meeting in a particular village, in a particular day and particular date, particular time, okay, then you organize mass meeting. What to do? In the mass meeting, your topics already been selected. What is the topics? কি topics বলেছি? Sanitation. Sanitation topics. Now you have to prepare yourself along with the resource person. Not you alone. We will conduct the mass meeting. In mass meeting, 3 or 4, 5 speakers will be there. You have to conduct the speakers, but you have to guide them. You have to set your objectives to improve the conditions of sanitary conditions of the village. How? By improving the knowledge, by changing their attitude, by supplying the materials if it is not available in the community. Clear? Then we have to prepare a lesson plan. Okay. You have to prepare lesson plan. Then you have to either procure or prepare the audiovisual materials. Okay. Then you will conduct mass meeting. Once mass meeting is conducted, then once the mass meeting will over, then you will seek the opinion of the participants about that with feedback. Then you write the report, send it to your higher authority to SOMH and DHS. Your task is finished. Clear? So the topics is finished. Okay. So the topics was, I have taken 2 lectures. The second one, methods of organizing health promotion and education activities at individual, family and community setting. Is it clear? If I ask question, how many approaches are there? There are individual, group and community. In individual approach, what is the most suitable method? Counseling and interview, mainly counseling. What are the group methods? Follow? Colloquy, panel discussions, symposium, role play, demonstrations. Clear? And mass community setting, mainly mass meeting and exhibitions. Simultaneously, we conduct 2 things. ইচ্ছে করে বললাম না এক্সিবিশন আলাদা করে পড়াবো বা পড়ানো হয়ে গেছে, না হলে পড়াবো পরে সেকেন্ড ইয়ারে. সো along with the mass meeting, we usually conduct the exhibitions also. First exhibition, people go through the exhibition, sit together, then conduct the mass meeting. Clear? So only few, nothing but, only you have to remember this. The methods, individual methods, group methods, mass methods, and 3 things you have to remember. What is this particular method? Okay. When this particular method should be suitable to organize, and what is the particular method, and each and every method is advantage and disadvantage that already I have discussed. Okay. Now any questions? Bolo. Bujecho? Okay. That's all. Last I have already discussed is the lateral wall. Lateral wall is very important. Why? Because there are so many structures. Medial wall. Lateral wall is the tympanic membrane. It is the medial wall. And you know what is the medial wall of middle ear cavity? It is the lateral wall of the internal ear. It is the, suppose it is the medial side. So what is the medial wall? It is the lateral wall of the internal ear. So what are the important structures present? You will see in the lateral wall. Most important structure you will present here. Suppose it is the lateral wall. Most important structure present here is the rounded elevation. Rounded elevation. It is the floor. Bulb of the internal jugular vein.
are, this is the carotid artery. In the lateral wall, you will see a rounded elevation. We call it promontory. We call it promontory. On the promontory, you will find a plexus of nerves. Which is called the tympanic plexus. Tympanic plexus. What is tympanic plexus? I have already told you. It is there is a small opening in the tympanic canaliculus is there, and a small branch of glossopharyngeal nerve enters the tympanic cavity through this small hole. It is a branch of a ninth cranial nerve we call glossopharyngeal nerve. We call tympanic branch of the glossopharyngeal nerve. It goes here and ramifies. And branches, internal carotid artery is surrounded by a sympathetic plexus of nerve. From there, branches enters and join with the glossopharyngeal nerve. And we call it is the corticotympanic nerve. It is actually a sympathetic nerve. And it is the tympanic plexus of the glossopharyngeal nerve, carrying secretomotor fibers for the parotid gland, right? So it is the tympanic, and these form a plexus we call the tympanic plexus. From the tympanic plexus, a very important nerve arises, we call the lesser petrosal nerve. Just above and posterior to the promontory, there is an oval opening. We call oval window or scala vestibuli. And just below, there is an rounded opening. We call round window. So it is an oval opening and it is a round opening, oval window and round window present in the lateral wall. Oval window, but though there is a window, both are window. So there must be a hole. In dead body, holes are present, but in living condition, when the person is alive, both the windows are closed. The oval window is closed by, there are 3 ear ossicles, malleus, incus, and stapes. Stapes is looks like that. Stapes is look like that. It has got a small rounded head, neck. It is the neck and 2 limbs, and it is called the foot plate of the stapes. Actually, foot plate of the stapes is look like that. And this foot plate of the stapes closes this oval window or scala vestibuli. Closes this. So here attach the one of the ear ossicles, the foot plate of the stapes. And already I have told you, in the posterior wall, there is an elevation we call pyramid. We call pyramid, which contains a muscle known as the stapedius muscle. This stapedius muscle attached here and its tendon comes out through a hole in the pyramid and attached to the neck of the stapes. So it is the origin, it is insertion of the stapedius muscle, which is supplied by the second cranial nerve. So the oval window is closed by foot plate of stapes, and round window is closed by a membrane
It is closed by a membrane, like a tympanic membrane, and we call it secondary tympanic membrane. We call secondary tympanic membrane. It is the true tympanic membrane original, primary, and it is the secondary tympanic membrane. And in between them, there is a depression. There is a depressed area. There is a depressed sinus tympani. There is a depressed area. And two important structures are present above and posterior to this. One is the canal of the facial nerve. I've already told you, facial nerve enters the internal ear, labyrinth passing through the internal ear, and from the medial wall, this facial nerve makes a bend and courses backwards and then vertically downwards on the posterior wall to come out to the stylomastoid foramen. So this oblique part where the facial nerve comes from the medial to the posterior wall is seen in this wall. And it is the horizontal part of the facial canal. And above it, there is another elevation like that. This elevation is produced by the lateral semicircular canal. I have already told you there are 3 semicircular canal, and the lateral semicircular canal produce this elevation. And this promontory, why it is elevated? It is due to the basal or first turn of the cochlea. Just ওখানেই রয়েছে cochlea, and I have told you this is the first turn. This first turn produces this elevation. So this is about the posterior wall, a lateral wall. So this is the lateral wall. So, and another thing I have already told you, that there is in the anterior wall, this is the anterior side, this is the posterior side. In anterior wall, there is two canal rather. The upper canal is for the canal for the tensor tympani, and lower canal is the eustachian tube or auditory tube, which connects the middle ear with the nasopharynx to maintain the equilibrium pressure. And in between these two canals, there is a bar of bone. A bony plate is there, which extend backwards and make a hook-like projection. And this hook-like projection is known as the processus cochleoformis. And this hook-like projection, this is the tensor tympani muscle. Tensor tympani muscle takes origin from the sphenoid and the auditory tube and enters the tympanic cavity, passing through this and makes a bend here, so that this is hook-like, make a pulley-like, hook-like. So this tensor tympani makes a bend and attached to the malleus ossicle, handle of the upper part of the handle of the malleus muscle, the malleus bone. There are 3 bones I've already told you, malleus, incus, and stapes. So it is the tensor tympani muscle supplied by the mandibular nerve. The stapedius muscle is supplied by the facial nerve. So these are the features of the lateral wall. Next, features of the medial wall. And features of the lateral wall is the most important part of the features of the lateral medial wall. A lateral wall is the tympanic membrane. If it is a lateral wall, it is mainly occupied by a membrane, which is called the tympanic membrane. Just above it, there is a bar of bone, and below there is a bar of bone. So, middle ear cavity has got a cavity above the tympanic membrane, opposite to the tympanic membrane, and below the tympanic membrane. আসছি পরে।
Tympanic membrane, peculiar membrane. Very important. Tympanic membrane is attached in, in our tympanic sulcus, present in the petrous part of the temporal bone. And around it, there is an bony rim. There is an bony rim. যেরকম চশমার কাজটা এই বনি রিম এই ফ্রেমের মধ্যে লেগে থাকে. সাপোজ ইফ ইট ইজ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন, glass is the tympanic membrane. This tympanic membrane is fitted within the bony ring. Just upper part, এখানে যেটা প্রেজেন্ট রয়েছে, upper part this bony ring is absent. Right. আর কি important about the tympanic membrane? It is placed in such a fashion with the plane, horizontal plane, it makes up an angle of 55 degrees, directed downwards, forwards, and laterally, as if we are hearing sound deflected from the floor. আরেকটা কি ইম্পর্টেন্ট টিম্প্যানিক মেমব্রেন সম্বন্ধে, টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ এ ট্রাইল্যামিনার মেমব্রেন, তিনটে ল্যামিনা, আউটার ectodermal, lined by keratinized stratified squamous epithelium, middle fibrous, inner mucous membrane of the middle ear cavity. And these three layers develop from three sources. Outer, যেটা এখানে গেলে টাচ করছি, stratified squamous keratinized, develop from the branchial cleft. First branchial cleft. Fibrous layer develop from the surrounding mesoderm, and inner mucous layer develop from the tubotympanic recess, which is a joint part of the first and second pharyngeal pouch. তাহলে একটা cleft, ectodermal, fibrous, mesodermal, এবং inner হচ্ছে endodermal. তাহলে এটাও একটা peculiar ব্যাপার, কেমন? And supplied by the glossopharyngeal nerve, auriculotemporal nerve, and vagus nerve. So tympanic membrane is supplied by the auriculotemporal nerve, a division of the mandibular nerve, vagus nerve, and glossopharyngeal nerve. So that any toothache, tooth infection, lower gum infection, which is supplied by the inferior alveolar, I can explain why বলছি, inferior alveolar nerve, which is a branch of the mandibular nerve, may be referred, the pain is referred to the ear, because referred pain, because inferior alveolar nerve will supply the tooth or gum, it is a branch of the mandibular nerve, and this tympanic membrane is also supplied by the auriculotemporal nerve, which is a branch of the mandibular nerve. Brain ঠিক করতে পারে, brain cannot ascertain কোথা থেকে আসছে, ও মনে করছে আমার এখান কান থেকে আসছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইনফেকশনটা এখানে, এটাকে আমরা কি বলি, রেফার্ড পেইন. সো এ টুথ ইনফেকশন পেইন মে বি রেফার্ড টু দ্য ইয়ার. তাহলে এটা একটা কারণ হলো. ফলে ভেগাস নার্ভ যাকে সাপ্লাই করছে সেইখানেও মে বি ইনফেকশন দেয়ার, ইট মে সাপোজ সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এইখানে ইনফেকশন হয়েছে. Posterior part of the tongue, extreme posterior part of the tongue is supplied by internal laryngeal nerve, branch of the superior laryngeal nerve, branch of vagus, অথবা glossopharyngeal nerve, supplied by the posterior third of the tongue is supplied by the glossopharyngeal nerve. So any tongue infection, pain may be referred to the ear. তাহলে এটা একটা explain why question answer হলো, বুঝতে পেরেছো? এগুলিকে রেফার্ড পেইন বলা হয়. গেল, আমরা তো হোল লিখবো না, একটা কোশ্চেন করেই জাজ করবো যে মিডিল ইয়ারটা পড়েছি কিনা. তাহলে এইটা একটা গেল. আচ্ছা, নেক্সট. আচ্ছা, এটা থাক. সো tympanic cavity, this is the tympanic cavity, has got a upper part, upper area, a middle area opposite the tympanic membrane, and a lower area. Upper area টাকে বলে epitympanum, opposite the tympanic membrane থাকে তাকে বলে mesotympanum, and lower part টাকে বলা হয়, এইটাকে বলা হয় hypotympanum. নেক্সট. এবার একটু কুইক যাচ্ছি, আর বেশি দরকার নেই এগুলি. আচ্ছা, একটু আগেরটা দাও না.
আচ্ছা এখানে এখন বলে নিচ্ছি দিস ইজ দ্য আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বলা হয়নি টিম্প্যানিক মেমব্রেন সম্বন্ধে দিস ইজ দ্য malleus, this is the incus and this is the stapes. Footplate of the stapes attached to the oval window. Malleus, incus, stapes. Malleus has got a head and a anterior process, lateral process and a handle. This is the handle. Handle of the malleus is present within the fibrous layer of the tympanic membrane. And tympanic membrane externally, the surface is concave and towards the tympanic membrane side, মানে inner mucous membrane side, it is convex. So, এটা যদি ইয়ার হয় tympanic membrane-টা হচ্ছে এরকম আর এটা হচ্ছে middle ear and maximum point of convexity তাকে বলে আমবো UMBO ambo or handle of the malleus is attached to this membrane where the maximum point of convexity is present. Another important point is that from the through the tympanic membrane one nerve passing from posterior to anterior side, this is known as the chorda tympani nerve. This is chorda tympani nerve. So if we incise any time tympanic membrane, we must take precaution to avoid injury of the chorda tympani nerve. কেমন গেল আচ্ছা এইখানে দেখতে পাচ্ছ টেন্সর টিম্পানি মাসল ইট অ্যাটাচ টু দ্য হ্যান্ডেল অফ দ্য মেলিয়াস আর এখানে দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার লিগামেন্ট অফ মেলিয়াস অ্যাটাচ টু দ্য অ্যান্টিরিয়ার প্রসেস হুইচ কামস আউট from the tympanic cavity and attached to the spine of the sphenoid bone. Anterior ligament of malleus developed from the first arch. এইটা হচ্ছে stapedius muscle. Next. আচ্ছা আরেকটা লাস্ট দুটো এমসিকিউ জন্য বলে দিচ্ছি জাস্ট ইম্পর্টেন্ট দেয়ার ইজ এন জয়েন্ট বিটুইন দ্য malleus and the incus head of the malleus attached to the incus এই যে জয়েন্টটা করছে বুঝতে পারছো দিস জয়েন্ট ইজ এ স্যাডেল টাইপ অফ জয়েন্ট সাইনোভিয়াল স্যাডেল টাইপ অফ জয়েন্ট সুতরাং একটা কোশ্চেন দিল ইনকিউডো ম্যালিওলার জয়েন্ট ইনকিউডো মানে ইনকাস ম্যালিওলার জয়েন্ট টাইপ অফ জয়েন্ট প্রাইমারি কার্টিলিয়াস ফাইব্রাস বল এন্ড সকেট তোমাকে লিখতে হবে স্যাডেল জয়েন্ট মানে অপশন মারতে হবে আর এই জয়েন্টটা এই যে এইখানে যে জয়েন্টটা রয়েছে হেড অফ দ্য এই যে ইনকাসের দুটো প্রসেস রয়েছে শর্ট প্রসেস এন্ড এ লং প্রসেস এই লং প্রসেস এন্ডস ইন এ রাউন্ডেড এলিভেশন তাকে বলে নোডুল হ্যাঁ লেন্টিফর্ম নোডুল ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য হেড অফ দ্য স্টেপিস এই জায়গাটায় অ্যান্ড ইট ইজ এন বল এন্ড সকেট টাইপ অফ জয়েন্ট এখানে বোঝা যাচ্ছে না আমি আঁকছি এই যে ইনকাসটা হচ্ছে এরকম এইটা হচ্ছে স্টেপিস এটা হচ্ছে ইনকাসের ডোডুল এই জয়েন্টটা হচ্ছে বল এন্ড সকেট জয়েন্ট ভাবতে পারো বল এন্ড সকেট জয়েন্ট ওখানে রয়েছে যেটা শোল্ডার জয়েন্ট এবং হিপ জয়েন্টে রয়েছে নেক্সট ছেড়ে দাও এবার তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে আচ্ছা এইটা হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান টিউব দেখতে পাচ্ছ তো ইউস্টেশিয়ান টিউব অ্যাটাচ টু দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি টু দ্য নেজোফ্যারিংস এই যে এখান দিয়ে পাস করছে আমাদের এই মিডল ইয়ার থেকে এই নেজোফ্যারিংস নেক্সট আচ্ছা ইউস্টেশিয়ান টিউবের অরিফিস about 1.25 centimeter behind the inferior nasal concha in the nasopharynx. Above there is an tubal elevation containing nasopharyngeal tonsil. আবার একটু রিভাইজ করে দিলাম নেক্সট
contents of middle ear ossicles, malleus, incus and stapes, muscles, tensor tympani and stapedius, nerves, chorda tympani and tympanic plexus, blood vessels and ligaments of ear ossicles. Actually, all are covered by the mucous membrane, and true content of the middle ear is only ear. Eguly content, but it is covered by the mucous membrane. So actually, true content is the ear, but amra boli eguly is the content. Next, subdivision bole diyechi epitympanum, mesotympanum, hypotympanum. Ear ossicles bole diyechi, ছেড়ে দাও, পাল্টে ব্লাড সাপ্লাই খুব একটা দরকার নেই। অ্যান্টিরিয়র টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ অফ ম্যাক্সিলারি আর্টারি, তারপরে স্টাইলোম্যাস্টয়েড ব্রাঞ্চ অফ পস্টেরিয়র অরিকুলার আর্টারি, পেট্রোজাল ব্রাঞ্চ অফ মিডিল ল্যারিঞ্জিয়াল আর্টারি, সুপিরিয়র টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চেস ফ্রম আর্টেরি অফ টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ অফ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। পাল্টে দাও। হ্যাঁ, যেটা দরকার, লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ হচ্ছে প্রি অরিকুলার নোড অ্যান্ড রেট্রোফ্যারেঞ্জিয়াল নোড। সো ইন ইনফেকশন অফ দ্য মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি এই নোডটা এই সোয়েলিং হতে পারে। নার্ভ সাপ্লাই নিজেরাই পারবে, tympanic branch of the glossopharyngeal nerve and superior inferior corticotympanic nerve, tympanic branch of the glossopharyngeal nerve and superior and inferior branches of the corticotympanic nerve. আর motor supply কি বারবার বলছি, tension tympani supplied by the mandibular nerve, stapedius by the facial nerve. Next, কি কি নার্ভ আমরা মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে দেখতে পারি? tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, corticotympanic branch, facial nerve, chorda tympani nerve, nerve to stapedius, nerve to tensor tympani. খুবই সহজ, যেগুলি দেখতে পেয়েছি ছেড়ে দাও, পাল্টে দাও। What is otosclerosis? Otosclerosis, sometimes this is the bone, sometimes it is closing the oval window. Sometimes these footplate of the stapes is replaced by a modified type of bone in some disease or some genetic condition. This is modified by a special type of spongy bone, so that it is totally anchored with the oval window. Normal হচ্ছে কি, মুভমেন্ট করলে ওভাল উইন্ডোতে স্টেপিস ফুটপ্লেট এরকম মুভমেন্ট হতে হবে, তবেই সাউন্ড ওয়েভ যত বাড়বে স্টেপিসের মুভমেন্টটা এরকম হবে, এবং বেশি বাড়লে স্টেপিডিয়াস ওকে টেনে রাখবে যাতে বেশি মুভমেন্ট না হয়। কিন্তু এটা যদি ফিক্সড হয়ে যায় তবে তো মুভমেন্টটা হবে না। সো ইট ইজ অ্যান প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন। সো দ্য ফুটপ্লেট ইজ ফিক্সড টু দ্য ওভাল উইন্ডো, টোটালি ফিক্সড। আগেও ফিক্স ছিল, কিন্তু স্লাইড মুভমেন্ট ইজ পসিবল অ্যান্ড মুভমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড, বাট ইট ইজ টোটালি ফিক্সড, লিডিং টু ডেফনেস। তাকে বলা হয় ওটোস্ক্লেরোসিস। পাল্টে দাও। এই যে ওটোস্ক্লেরোসিস হয়ে গেছে, তারপরে এটাকে রিপ্লেস করেছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ প্রস্থেসিস দিয়ে, অপারেশন করে। পাল্টে দাও। এরপরে একটুখানি ইউস্ট্রেশিয়ান টিউব। ইউস্ট্রেশিয়ান টিউব শর্ট নোট দেয়, ইট ইজ অ্যান টিউব connecting the middle ear cavity with the pharynx. Length is 36 millimeter, of which lateral 1/3 is bony, and medial 2/3 is cartilaginous. 12 and 24 নাকি ভুল? হ্যাঁ, 12 millimeter, bony পার্টটা ছোট, cartilaginous পার্টটা বড়। And it is made up of a single cartilage which is folded upon itself to produce the roof, medial wall and part of the lateral wall. অত ডিটেলস দরকার নেই, ছেড়ে দাও। এবং টাইপটা কি? ইলাস্টিক ফাইব্রোকার্টিলেজ। ইলাস্টিক ফাইব্রোকার্টিলেজ, এইটা অনেক সময় এমসিকিউ দিতে পারে কার্টিলেজ থেকে। ফাংশন হচ্ছে ইকুয়ালাইজেস দ্য প্রেশার। এইখানটা আমাদের নেজোফ্যারিংস হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার, এইদিকেও অ্যাটমসফেরিক প্রেশার রয়েছে, কিন্তু মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি হচ্ছে টোটালি ক্লোজ। টু মেনটেন দিস টিম্প্যানিক মেমব্রেনের প্রেশার বাইরে এবং ভেতরে যাতে থাকে, তার জন্যই এইখানে একটা টিউব কানেক্টিং এ রয়েছে, ইউস্ট্রেশিয়ান টিউব। নেক্সট,
এবং এটার কার্টিলেজিনাস পার্ট অ্যান্ড বনি পার্টের মধ্যে সবচেয়ে কনস্ট্রিক্টেড, দিস পার্ট ইজ দি মোস্ট কনস্ট্রিক্টেড পার্ট, উই কল্ড ইট ইসথমাস। নেক্সট, খুব কুইক চলে যাচ্ছি, খুব দরকার নেই এগুলো। নেক্সট, পাল্টে না, মানে এটা একটা, এবং ওপেনিংটা বলে দিয়েছি, অডিটারি ওপেনিংটা কোথায় থাকে। এটা যদি এনি ইনফেকশন যদি হয় নেজোফ্যারিংসে, দিস টিউব, দিস ওপেনিং ইজ এ ব্লক, so that air inside the tympanic cavity gets absorbed, not to be inflated, as it is a block by this air. So that tympanic membrane is, by pressure of the outside pressure, it become pushed in, we call retracted. So there occur partial deafness. কানে কিন্তু তালা লেগে যায়, বলে যে এটাই হয়। নেক্সট, ছেড়ে দাও, পাল্টে দাও, লেনটা পড়ে নিও, 12টো দরকার নেই। Nerve supply, tubal mucosa is supplied by the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, tensor veli palatini, mandibular, levator palatini, and salpingopharyngeus, which are attached to the eustachian tube. What are the muscle attached to the eustachian tube? Tensor veli palatini, levator veli palatini, and salpingopharyngeus. These three muscles are attached to the, or takes origin from the eustachian tube, and they are supplied by tensor by the mandibular nerve. They are supplied by the pharyngeal plexus, which are formed by the glossopharyngeal, vagus, and accessory nerve. Next, আচ্ছা একটুখানি গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ বলে দেই, খুব কুইক চলে যাচ্ছি। গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, কেন ইম্পর্টেন্ট এইটা জানার জন্য, প্রায় আমি 6টা বলেছিলাম টেবিল, 7খানা, এই 6খানা, তার মধ্যে দেখো 5খানাই রয়েছে, এই 6টার মধ্যে 5টা কম্পোনেন্ট রয়েছে গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভের। ফেশিয়াল নার্ভ আর গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল সবকটা রয়েছে। স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট, নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগাস, ইনফ্রারেড স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস, সলিটারি নিউক্লিয়াস, সেন্সরি অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, সবকটাই রয়েছে। আমি আর রিপিট করছি না এখানে, শুধু মনে রাখবে স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট মানে কি, ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্টস থেকে যেটা ডেভেলপ করেছে তাকে যখন সাপ্লাই করে তাকে বলি আমরা স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট। ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্টসকে আমরা বলি স্পেশাল ভিসেরা। হার্ট লাং হচ্ছে জেনারেল ভিসেরা, নর্মাল। ফার্স্ট ইয়ার প্রথম তোমরা দেখেছো কি, হার্ট, এই অ্যাবডোমেনের ভিসেরা, জেনারেল। এরপরে তোমরা হেড নেকে এসেছো, ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্টস পড়ছো, স্পেশাল। সুতরাং এনিথিং ভিসেরা or muscles develop to supply this nerve, supplying this we call special visceral efferent, and সেইখানে রয়েছে স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট রয়েছে, একটাই মাসলকে সাপ্লাই করে, স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস। all the muscles of the pharynx are supplied by this pharyngeal plexus except stylopharyngeus. এই stylopharyngeus supplied by the glossopharyngeal nerve. আর জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট মানে কি, প্যারাসিম্প্যাথিক। inferior salivatory nucleus supply the parotid gland, হয়ে গেল। আর টেস্ট সেন্সেশন তো নেয়, তোমরা জানো, এটা তো মুখস্থ, টাঙের টেস্ট সেন্সেশন, জেনারেল সেন্সেশন না জেনে পরীক্ষায় আমরা অ্যাপিয়ার হই না। সুতরাং টেস্ট অ্যান্ড জেনারেল সেন্সেশন নিচ্ছে দুটো দিয়ে, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাপারেন্ট অ্যান্ড স্পেশাল ভিসেরাল, এবং টেস্ট সেন্সেশনের নিউক্লিয়াস একটাই, নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস। সেখানে শুধু ইয়ে ফিফথ নাম্বার এই নেয় না, তার সাথে 5, 7, 9, 0, তাই ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস, নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস, NTS, মনে পড়ছে? 9th, 10th and 7th, তার মধ্যে 9th তো এটা। সুতরাং সেইটার সাপ্লাই করছে টেস্ট ফ্রম posterior 1/3 of the tongue and visceral sensation from parotid gland, carotid body, sinus, pharynx and middle ear. And last but not the least, general somatic efferent, sensory nucleus of trigeminal nerve দিয়ে, এটা আগেই বলেছি, এক্সটার্নাল ইয়ারের টিম্প্যানিক মেমব্রেনের সাপ্লাই কে, গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, বলছি বারবার, and it is the general sensation, touch pain, temperature, এবং এটা নিউক্লিয়াসটা কি, সেন্সরি নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। সুতরাং সবকটা কম্পোনেন্ট আছে, সেইটা জানার সময় অনেক সময় দিয়ে দিতে পারে এটা। নেক্সট, এই যে সবকটা কম্পোনেন্ট দেখিয়ে দিলাম। নেক্সট,
আচ্ছা, এটার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা রয়েছে, এটার বেরিয়ে আসছে ব্রেন থেকে, comes out to the jugular foramen, and there are two swelling called the superior and inferior ganglion of the glossopharyngeal nerve. Superior and inferior ganglion of the glossopharyngeal nerve. Next. তারপরে বেরিয়ে আসে, goes downwards, passing through within the carotid shade, then courses in this fashion to supply the tongue. বাস ছেড়ে দাও, আর দরকার নেই। এবার নেক্সট লাস্ট একটুখানি বলে দিচ্ছি, ছেড়ে দেব, একটু থ্যালামাস। অনেক সময় এটা যেহেতু মানে প্লাস 10 মিনিট লাগবে পড়তে, একটু পড়ে চলে যাবে, বলা যায় না একটু দিয়ে দিল, এই পাল্টে দাও, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। থ্যালামাস এই যে লাস্টে কালকেই ছোট্ট করে তৈরি করলাম তোমাদের। থ্যালামাস ব্রেনে যাচ্ছি কোথার থেকে বুঝতেই পারছে, লাস্টের দিকে চলে আসছি। এই হচ্ছে থ্যালামাস। ইউ নো, ব্রেন ডেভেলপ ফ্রম প্রোসেনকেফালন, মেসেনকেফালন অ্যান্ড রম্বেনকেফালন। আর এটা স্পাইনাল কর্ড। এই প্রোসেনকেফালন, মেসেনকেফালন অ্যান্ড রম্বেনকেফালন, এটা আবার পরে মাইলেনকেফালন, মেটেনকেফালন হয়, আমি যাচ্ছি না এখন। এই প্রোসেনকেফালন থেকে একটা বার্ড বেরোয়, তাকে বলে টেলেনকেফালন। ছোট্ট কিন্তু ইনিশিয়ালি বেরোলো। দেন দিস টেলেনকেফালন বিকাম সো হিউজ যে আসল অরিজিনালটা ছোট হয়ে গেল, এবং এই টেলেনকেফালনটা এত বড় হয়ে গেল ফ্রম দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। আর ইনিশিয়ালি যেটা ছিল সে বিকাম দ্য ডায়েনকেফালন, অরিজিনাল প্রোসেনকেফালন যখন ছিল সেইটা মাঝখানে ছোট্ট হয়ে গেল, আর ওটা পুরো সাবমার্জ করে দিল। ফলে হোয়াট আর দ্য ডায়েনকেফালন? থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, এপিথ্যালামাস, মেটাথ্যালামাস অ্যান্ড সাবথ্যালামাস, সব ভেতরে ঢুকে গেল। সুতরাং আমরা ব্রেন সেকশন না করে দেখতে পাই না। তাহলে এইটা হচ্ছে থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, পেছনে থাকবে মেটাথ্যালামাস, এপিথ্যালামাস অ্যান্ড সাবথ্যালামাস। কোনটা কি আমরা দেখব, এবং এটা করোনাল সেকশনে এই গ্রিন কালারটা হচ্ছে থ্যালামাস। টু থ্যালামাই আর situated one on either within the one of the cerebral hemisphere, separated by a cavity of a ventricle we call the third ventricle. Next, again, this is the thalamus, this is the hypothalamus, this is the epithalamus, এই মেটাথ্যালামাস, এপিথ্যালামাস এবং তার নিচে রয়েছে সাবথ্যালামাস, খুবই ছোট্ট জোন। তার মধ্যে কোনটা কোনটা জানতে হবে। নেক্সট, থ্যালামাস, the large oval mass of gray matter. Subthalamus, it lies directly above the midbrain, below the thalamus. Hypothalamus lies just below the thalamus, in front of the subthalamus. এইটা যদি থ্যালামাস হয়, এইটা যদি থ্যালামাস হয়, এইটা হচ্ছে সাবথ্যালামাস, এইটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস, এটা হচ্ছে সাবথ্যালামাস, আর এইখানে রয়েছে মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, দিস আর দ্য মেটাথ্যালামাস। নাম শুনেছো, মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি ফর ভিজুয়াল রিফ্লেক্স অ্যান্ড অডিটরি রিফ্লেক্স, এইটা হচ্ছে মেটাথ্যালামাস। আর পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, বিখ্যাত গ্ল্যান্ড, posterior wall of the third ventricle থাকে, হেভেনুলার নিউক্লি, হেভেনুলার কমিশিওর, posterior কমিশিওর, তাকে বলে এপিথ্যালামাস। জানতে হবে না, জানতে হবে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে থ্যালামাস আর একটু মেটাথ্যালামাস। তো থ্যালামাস, সাবথ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, মেটাথ্যালামাস,
and epithalamus. গেল। এবার থ্যালামাস সম্বন্ধে কি পড়বো নেক্সট? এই হচ্ছে থ্যালামাস রয়েছে এখানটায়। এই থ্যালামাস, কেমন? and the posterior end of the thalamus is enlarged and hang, ঝুলতে থাকে over the superior colliculus. দেখো সুপিরিয়র কলিকুলাস ওভারে এটা ঝুলে থাকে। এই posterior এন্ডটাকে বলা হয় পালভিনার। কি বলি? পালভিনার, PULVINAR, পালভিনার। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে সুপিরিয়র কলিকুলাস, ইনফিরিয়র কলিকুলাস। এইখানে একটা বডি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ সুপিরিয়র কলিকুলাসের ঠিক ল্যাটারালি, হ্যাঁ একটু লক্ষ্য করো, মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, আর এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। এইবারে অপটিক নার্ভ, রেটিনা থেকে অপটিক নার্ভ আসছে, অপটিক কাইজমা and optic tract goes to the lateral geniculate body. From the lateral geniculate body, it goes to the visual center in the occipital lobe by the optic radiation. তাহলে নর্মাল পাথওয়ে অফ ভিশন কি? ফার্স্ট অর্ডার নিউরন হচ্ছে বাইপোলার সেল, কেমন? সেকেন্ড অর্ডার হরাইজন্টাল, এই ভুলে গেল, গ্র্যানুলার সেল, তারপরে হচ্ছে ভুলে যাচ্ছি। আচ্ছা, সেইখান থেকে অপটিক রেডিয়েশনে এসে এইখানটায় রিলে করছে এই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে। এখান থেকে থার্ড অর্ডার নিউরন বেরিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি চলে যাচ্ছে ভিজুয়াল কর্টেক্সে। এটা হচ্ছে নর্মাল রুট, আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক সিমিলারলি কান থেকে যে ইয়েটা যাচ্ছে সেইটা রিলে করছে ল্যাটারাল এই ইয়েতে, এই মিডিয়াল জেনিকুলেট বডিতে, এইখানটায়, which lies below and medial to the colliculus, anteromedial to the superior colliculus, এবং সেখান থেকে অডিটরি রেডিয়েশন হয়ে টেম্পোরাল লোবে যাচ্ছে। যাকে এটা হয়ে গেল। নেক্সট, এইটা তোমাদের অনেক সময় ইয়েতে দেবে, ক্রস সেকশনে, অস্পিতে দিতে পারে। সো ইট ইজ দ্য থ্যালামাস। এটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস, separated by a sulcus known as the hypothalamic sulcus, and this is known as the thalamic addition. One thalamus is connected to the opposite thalamus, but it is not a commissural fibers. Commissural fibers মানে কি? Fibers of the parts of one hemisphere go to the same parts of the opposite hemisphere. কিন্তু এইখানে কি করে, ফাইবারস গুলি যাচ্ছে গিয়ে আবার ব্যাক করে সেম হেমিস্ফিয়ারে চলে যাচ্ছে, ক্রস করছে না। তার জন্য আমরা কে বলি থ্যালামিক কানেকশনস, নট দ্য থ্যালামিক কমিস্যুর। কেমন? নেক্সট, পাল্টে দাও। আচ্ছা, দিস থ্যালামাস is separated by a white band lamina, Y-shaped white band lamina, into three parts. One is the anterior part between the two limbs of the Y, one is the lateral part, one is the medial part, and outside there is an capsule, white band, fibrous white band capsule, তাকে বলি আমরা capsule, lateral capsule. Next, বাউন্ডারি খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, শুধু জানবে এটা thalamus has got a superior surface, inferior surface, medial surface and lateral surface, and superior surface is related medially to the third ventricle, choroid plexus and fornix, and laterally to the floor of the lateral ventricle. Medial surface is related to the third ventricle, lateral surface is related to the internal capsule, and below it is related to the hypothalamus and subthalamus. শেষ। নেক্সট যেটা দিতে পারে, নেক্সট রিলেশনটা বোঝালাম, ছেড়ে দাও। নেক্সট, এই নিপলি অনেক সময় তোমাদের কম্পিটেন্সিতে আছে,
সাম ইম্পর্টেন্ট নিউক্লি, তাদের মধ্যে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, বাকিগুলি যা জেনে রাখলেই হবে। অ্যান্টিরিয়ার পার্টে রয়েছে অ্যান্টিরিয়ার নিউক্লি, মিডিয়াল পার্টে রয়েছে ডর্সোমিডিয়াল নিউক্লি অ্যান্ড ডর্সোল্যাটারাল নিউক্লি, ল্যাটারাল পার্টে রয়েছে ল্যাটারাল ডর্সাল, ল্যাটারাল পস্টেরিয়র, ভেন্ট্রাল অ্যান্টিরিয়র, ভেন্ট্রাল ল্যাটারাল অ্যান্ড ভেন্ট্রাল পোস্টোল্যাটারাল, আর একদম পস্টেরিয়র পার্টে রয়েছে পালভিনার নিউক্লি। ছেড়ে দাও, ইম্পর্টেন্ট যেটা বলছি যার জন্য আসছি, এই যে ভেন্ট্রাল পোস্টোল্যাটারাল নিউক্লিটা রয়েছে, it is divided into ventral postomedial and ventral posterolateral. কি ventral postomedial and ventral posterolateral. Ventral postomedial আমাদের আমরা যে এই যে ফেস নেক থেকে যে ফাইবারস গুলি যাচ্ছে and taste sensation, এখানে যে স্ক্র্যাচ করলাম টাচ পেইন টেম্পারেচার যেটা হলো, it goes to the ventral postomedial nucleus. Taste sensation goes to the ventral postomedial nucleus. আর বাকি সব জায়গা থেকে এই যে এখানে চিপছি স্পাইনাল লেমনিসকাস এন্ড মিডিয়াল লেমনিসকাস, স্পাইনাল লেমনিসকাস থেকে কি নাকে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, কেমন টাচ পেইন টেম্পারেচার অফ দ্য লিম্বস, এন্ড মিডিয়াল লেমনিসকাস থেকে নেয় fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus proprioceptive sensation. It goes all to the ventral posterolateral nucleus and from there goes to the sensory area. শেষ। তাহলে এইটা মোটামুটি পড়ে নিও। আর লাস্ট একটা কোশ্চেন দেখি তোমরা পারো কিনা, ফিজিওলজিতে পড়েছো কিনা, অনেক সময় অ্যানাটমিতে দেয়, সেটা হচ্ছে কি অ্যাকোমোডেশন থাকবে না, উল্টোটা বলেছো। মনে রাখবে, আমি সব সময় তোমাদের হিন্টস দেই, আর্জিল রবার্টসন পিপল ইউজুয়ালি ফাউন্ড ইন দ্য নিউরোসিফিলিস, এখন দেখা যায় না, নিউরোসিফিলিস এখন খুব রেয়ার। কাজী নজরুল ইসলামের যাকে এইসব বলা, হ্যাঁ ডাউট রয়েছে, নিউরোসিফিলিস নাওএডেজ ইট ইজ রেয়ার, কারণ থ্যাঙ্কস টু দ্য অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন অ্যান্ড আদার ড্রাগস এখন আর সিফিলিস থার্ড স্টেজে যায় না বা নিউরোসিফিলিস যায় না, আগে দেখা যেত, এখনো দেখা যায়। সেইখানে একটা স্পেশাল টাইপ অফ নার্ভাস ইনভলভ হয়, আইয়ের পিপিল ইনভলভমেন্ট হয়, হোয়ার আর্জিল রবার্টসন পিপল দেখা যায়, এআরপি মানে কি অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট। মনে রাখবে আর্জিল রবার্টসন পিপলের ফার্স্ট ওয়ার্ডগুলি কি কি, এ আর পি, তাই তো সারা জীবন ভুলবে না। আর্জিল রবার্টসন পিপলের কি হচ্ছে এ আর পি, তাই তো আর্জিলের এ, রবার্টসনের আর, পিপলের পি। এইবার মনে রাখবে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট, তাহলে আর লাইফে ভুল হবে না। মানে এখানে লাইট রিফ্লেক্স লস্ট অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট। কেন? দুটোই তো রেটিনা থেকে যাচ্ছে, ভিজুয়াল ইয়েতে যাচ্ছে, কেন? এটাই অ্যানাটমিতে দেয়। ইন এআরপি লাইট, হোয়াই, এক্সপ্লেন হোয়াই লাইট রিফ্লেক্স ইজ প্রেজেন্ট অ্যান্ড এই অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট অ্যান্ড লাইট রিফ্লেক্স ইজ লস্ট। ছোট্ট করে বলে দিই, আর টাইম নেই, আমার আর ভালো লাগছে না। খুব ছোট্ট করে বলছি, নর্মাল রুট কি লাইটের, এই রেটিনা, অপটিক নার্ভ, অপটিক ট্র্যাক্ট, এই অপটিক নার্ভ, অপটিক ট্র্যাক্ট, এই অপটিক কায়াজমা, অপটিক কায়াজমা, কায়াজমা, দেন অপটিক ট্র্যাক্ট, দেন এই মাত্র বললাম ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, ওখান থেকে এখান থেকে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, অপটিক নার্ভ অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, এই সেকেন্ড অর্ডার নিউরন এখানে গিয়ে রিলে করলো, এখানে ক্রস করলো, এই রিলে করলো, থার্ড অর্ডার নিউরন অপটিক রেডিয়েশন বলা হয়, পাসিং থ্রু দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুলের কোন পার্ট দিয়ে যায়, রেট্রোলেন্টিফর্ম না সাবলেন্টিফর্ম, রেট্রোলেন্টিফর্ম পার্ট দিয়ে, পেছন দিয়ে, রেট্রোলেন্টিফর্ম পার্ট অফ দ্য অপটিক রেডিয়েশন ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে এখানে এরিয়া 17, 18, 19 অফ দ্য অক্সিপিটাল লোবে রিলে করছে, এখানে আমাদের রিলে হচ্ছে, এটা হচ্ছে নর্মাল, তাই তো। এরপরে হচ্ছে এবার লাইট রিফ্লেক্সের জন্য কি হয়, এই যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে কিছু ফাইবার না গিয়ে
মিড ব্রেনে অকুলোমোটর নিউক্লিয়াসের কাছে প্রিটেকটাল নিউক্লিয়াস বলে একটা নিউক্লিয়াস আছে, ক্লোজ টু দ্য অকুলোমোটর নিউক্লি, সেইখানে ও রিলে করছে। কি নিউক্লি? প্রিটেকটাল নিউক্লি। কোথায় আছে? মিড ব্রেনে। মিড ব্রেনে আর কি আছে? অকুলোমোটর নিউক্লি। এবার এই অকুলোমোটর থেকে ফাইবার নিউক্লির মধ্যে কি কি আছে? এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লি আর নিউক্লি অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ। এখানে মেইনলি রিলে করছে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লি অর দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই। এখান থেকে সেম এবং অপোজিট সাইডে আইতে গিয়ে কনস্ট্রিক্টর পিপুলি অ্যান্ড সিলিয়ার মাসেলকে সাপ্লাই করছে। ফলে যখন এটা স্টিমুলেট করছে, পিপুল কনস্ট্রিক্ট করছে। যখন ব্রাইট লাইট পড়ছে, এইখান থেকে আসছে, এই যাচ্ছে, এই বাইপাস করে গেল, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে কিছু ফাইবার গেল না, এখানে রিলে করছে। এখান থেকে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিতে যাচ্ছে, সেম সাইড অ্যান্ড অপোজিট সাইড। এবার দুটো সাইডে গিয়ে এইখানে কনস্ট্রিকশন অফ পিপুলি করছে, তাকে বলি আমরা লাইট রিফ্লেক্স। এবার অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সে কি করছে? এই পথেই যাচ্ছে, ও এই দিকটা যাচ্ছে না, প্রিটেক্টার নিউক্লিয়াস যাচ্ছে না, এই গেল, এই গেল, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, অপটিক রেডিয়েশন, অপটিক রেডিয়েশন থেকে চলে যায় পন্টসে, একটা প্রজেকশন ফাইবার দিয়ে, হ্যাঁ, কর্টিকোপন্টাইল ফাইবার। এই প্রজেকশন, ওই পন্টস থেকে সে ব্যাক করে আসে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লি অ্যান্ড অকুলোমোটর নিউক্লি টু সাপ্লাই দ্য ciliaris constrictor pupilli and also the medial rectus, so that they are occur convergence of the pupil. In neurosyphilis, only the pretectal nucleus is damaged. যদিও কজ, এক্সাক্ট কজ জানি না, বাট নট দিস পাথওয়ে। তার ফলে লাইট রিফ্লেক্স ইজ লস, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সের পাথওয়েতে কোনো ড্যামেজ হচ্ছে না, কিন্তু প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াসটা এফেক্টেড হচ্ছে, সুতরাং লাইট রিফ্লেক্স লস, সেম সাইড অ্যান্ড অপোজিট সাইড। আর ওটা থেকে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সে কোনো এফেক্ট হচ্ছে না, কারণ দিট ইজ নট রিলেটেড টু দ্য, ও নর্মাল উঠেই যাচ্ছে, এরকম করে গিয়ে এরম করে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস আছে। সুতরাং এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াসে কোনো অসুবিধা নেই। লাইট রিফ্লেক্স লস হচ্ছে ডিউ টু এফেকশন অফ দ্য প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস। তাহলে আরেকটা এক্সপ্লেন ভাই বলে দিলাম। মোটামুটি কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেল তোমাদের। জানি না আর আজকে আর এই চারজন এসে কি করবে, দেখো, যদি চাও স্লাইড দেখতে পারো।